groups, periods, and blocks. Right. So in the periodic table, you can find all these three groups, periods, and blocks. How do you define the groups in the periodic table? Heshan? If someone asks, what are the groups in the periodic table? How do you going to define the groups? Mean we say when someone asks what's the group, we say like group 1, group 2, like that. Group 1, group 2. Hari, so group 1, group 2, how do you identify it? How to identify? Let's see. Many periodic table Yeah. Now, which are groups? Koi patra thina? Me patra thina, me patra thina. Groups are the horizontal way. Horizontal? You can these are groups ki rat kya? I didn't hear you. Yes or no? These are the groups. Yeah. Usually, we name the groups as group 1, 2, 3, and to 8. And but I told you in the real periodic table, even though they mention this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, but after 1, 2, there's 13, 14, 15, 16, 17, 18. Right? So the reason behind that is the number of electrons in the outermost shell. Right? Now let's take a few elements, for example, sodium. Ahalian, what is the electronic configuration of sodium? Is it 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4? Yeah, 3p4 sodium. Sodium is 23, right, sir? You are lucky today we are having online class. Otherwise, Bible. What is the 23? What is 23? Atomic number or mass number? Ah. 1 second, sir. Relative atomic mass. 23 is relative atomic mass. That's wrong. 23, I love method 23. Yes. Hurry up, hurry up, hurry up. So we just have to write what's on the screen, right? No, don't write anything. I'm just explaining. Wait. We'll let you to write. I'm just explaining. 1s2. Go, Halian. 2s2. 2p6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. When it comes to potassium, Sonadi, configuration of potassium? One S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s1. Rakshajini, lithium, configuration of lithium? Configuration of lithium. Oh. 1s2, 2s1. In all
these three, you have one electron in the S subshell. So even in the periodic table that you can see that lithium, sodium, and potassium will be there in the order. Methane, lithium, sodium, potassium here. You can recognize that. Next question. Ashen, why lithium is above sodium and sodium is above potassium? What is the reason for that? What is the reason for lithium being on top of sodium and the sodium is on top of potassium? Ashen, I'm waiting for your answer. Size. Other than size, can't you say anything else? Size එක කොහොමද මෙතන අපි ලියපු configuration එක you can see. Yes. You have to use the configuration. Now, when you compare the configuration, you may see that lithium 2s, sodium 3s, and potassium 4s. So more number of shells. More number of shells. According to the increase in the number of shells only, they are. So the one reason all are in the group 1 because one electron in the S subshell. Right? Now, Amagi, what is the configuration of carbon? And Sadisha, configuration of silicon. One S two, two S two, two P two. 2s2, 2p2. Hari. Yeah. This one is okay. Amagi. Amagi, sorry, Sadisha. Configuration of silicon. Two P6, 3s2, 3p2. In the P subshell, you have two electrons. Both of these are having two electrons in its outermost shell. Therefore, you can say that both of these belong to same group. Now, what is the group number? Is it 2 or something else? Senal? What is the group number? Oh. How do you say it's group 4? You have to consider outermost shell. And you have to consider outermost shell. So the outermost shell here is this entire second shell. It has 4 electrons. This one also 4 electrons. Therefore, we can call
this group as group 4 as well, because 4 electrons in the outermost shell. Is this clear? Yes. One more. One more thing. What is the configuration of germanium? Germanium configuration. No, just still explanation. Germanium. Ahalian? Configuration of germanium. I know. Tell. 1s2, Oh, 2s2, Hari. 2p6, Hari. 3s2, I mean, 3p6, 3s2, 3p6, Hari. 4s2, 4s2, 3d10, 3d10, 4p2. Correct, na? Yes, correct. Now, Shanil, how many electrons in the outermost shell of germanium? Outermost shell, there are 4 Then මෙතන outermost shell එක අඳුර ගන්න ඕනේ. 4 තමයි outermost shell. Again. So again you have 4 electrons. Is that clear? So note එක අපි ළඟ නැහැ sir. නෑ තාම note එකක් දුන්නේ නෑ. මම මේ තාම explain කරන කොහොමද group එකට එක එක්කෙනා දාගන්නේ. මම කියන්නේ paper එක. Table එක තියෙනවනේ යට print කරලා. Page number 22. අපේ තියෙනවා. ඔව්. ඉන්නවා. එතකොට my next question, why this group 3 called as 13? This one 14, this one 15, this one 16, this one 17. What is the reason for that? I3 එක 13 කියන්නේ. I4 එක 14 කියන්නේ. මොකද්ද reason එක? මොකද තව තියෙනවා. තව තියෙනවා කියන්නේ? Eshan, can you suggest me a reason for this? Zee, Okay. Suggestion. because there are 13, 14, 15, 16 electrons in the outermost shell. අය අර 4s2 එකත් එක්ක එකතු වෙලා එහෙම. පොඩ්ඩක් ලාවට consider කරන්න. Oh, because of the transition elements. දැන් අපි scandium වල කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම හරිද scandium වල configuration එක 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1 හරිද හරි. දැන් මෙයාගේ group number එක කීයද? එයාගේ group number එක එන්නේ 3d1 නේ. 6 7 8 9 බෑනේ එන්නේ. D block එකේ group number 1. ඔන්න ඔතන තමයි ඔයාලා දැනගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් clearly predict table එකක් example එකක්. එකක් group number එක ගත්තොත් 8 9 වෙනවනේ. ඔව් එහෙම ඔහොම ගත්තොත් 9 වෙනවා. එතකොට බෑ. ඒක හරියන්නේ. දැන් මේ බලන්න predict table එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න. rotate. දැන් scandium එකට දාලා තියෙන කීයද group number එක විදියට? ඔය දාලා තියෙන්නේ 3. 3 කිය. ඒතකොට මතක තියාගන්න group number එකට ඒගොල්ලෝ දෙන order එක තමයි S වලට පස්සේ D තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒකයි එතන මේ 3 කියලා වෙන්නේ. ඕක වැඩි confuse කරගන්න ඕනේ නැහැ. අර miss වෙන 10 හරි මේ ඔය 10ට 3 එක අතහැර නැත්නම් 4 එක. මොනවාද? ඔය 3 එක ගත්තේ නැතත් දැන් මම හිතන්නේ 3d10 ගන්න නැතුව ඔව් හරිද? ඔව් කියන්නේ හරි හරි. නෑ හරි. මේ 10 තමයි එතන තියෙන 10. ඒ කියන්නේ මේ 10 දෙනාට අතහැරලා තමයි ඔය 13 14 15 කියලා කියාගෙන යන්නේ. 1 2 මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර 10 අතහැරලා 13 14 15 16
එතකොට මේ වගේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ group number එක. වැඩක් නැහැ කතා. So either we can call it as group 3 or group 13, but better to say group 13. 13, 14 like that. එතකොට මේ එකක්වත් ඔය දැන් අපි 4s2 NA sequence එකෙන් මේ මැද තියෙන එකක්වත් ගන්න බෑ. ගන්න මේක හදන්න බෑ. ඒක හදන්න යන්නත් එපා. ඒක confuse වෙන වැඩක්. හැබැයි මම මතක තියාගන්න මේක 3 කියන්න පුළුවන්. හැබැයි most correct it should be 13. group. එතකොට බලමු දැන් මේකට උත්තරේ කියන්නේ කවුද කියලා. Sonadi. Why this one called as group 0? Group 8 called as group 0. Group 8 එකට group 0 කියන්නේ ඇයි? Tamesh, why group 8 called as group 0? ඒක කියද්දි මට ලස්සන කතාවක් මතක් වෙනවා. කතාව මේ වෙලාවේ කියන්න බෑ ඒක. ඇයිසර් කියන්න බැරි? රෙකෝඩින් එක යනවානේ. හරි රෙකෝඩින් එක නවත්තලා කියන්න. Post recording, tell the story, resume recording. So හරි මම මේකට උත්තරේ කියන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා. Why group 0 called as group 0 is it has 0 combining power. 0 combining power කියන්නේ it will not gain, lose or share electrons. එතකොට ඒ කාලේ 0 දාද්දි ඉතින් හොඳ කට්ටියක් හිටපින්දා. පස්සේ මේ xenon එහෙම bonds හදනවා. එතකොට ඒක 100% මයි නෑ, but up to some extent you can say it has 0 combining power. හරි. මේ ටික ලියලා තියමුකෝ. දැන් තමයි ඔන්න ලියන්න පටන් ගන්න. So that's how the groups looks like. එතකොට මතක තියාගන්න group 1 එකේ NS1 n කියන්නේ shell number. Group 2 එකේ 2. එතකොට group 3 කියන්නේ S1 and P1. Group 3 කියන්නේ S2 and P2. Group 4 S2 and P2. Group 5 S2 and P3 likewise. Yes. Liam. Vertical columns in the periodic table. Vertical columns in the periodic table. Okay. Are called groups. Right. Okay. Next point. All the elements in a main group, and all the elements in a group all the elements in a group Okay. contain same number of outer electrons. Same number of outer electrons. Within bracket, you can write down same outer electronic configuration. Same outer electronic configuration. Okay. Right. Due to the presence of
same number of electrons in the outermost shell Due to the presence of same number of electrons in the outermost shell okay. the elements within a group Okay. have similar chemical properties. Similar chemical properties. And a trend in physical properties. 10 එකක් ඕනේ නැහැ එතන similar chemical properties කියලා. ඒක තමයි group එක ගැන මට කියලා දෙන්න තියෙන දේවල්. ඊළඟට periods. Horizontal rows in the periodic table are called periods. Yes. All elements in a period Okay. have same number of quantum shells. Okay. Right. Same number of quantum shells. එතකොට period 2 කිව්වම හැමෝටම තියෙන shells දෙකයි. period 3 ගා හැමෝටම shells තුනයි. ඒතකොට periodic table එකේ arrange වෙලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ඒක ඇත්තටම මාර වටිනවා දැන් ඔයාලට. Even if you can't remember the configuration, you can work out the configuration. Yes. එතකොට මේක තමයි first shell එක. අමතක කරන්න එපා මේ උඩේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නා. Hydrogen and helium. Second shell. එතකොට මේ හැමෝගෙම configuration එක 2 වලින් තමයි ඉවර වෙන්න ඕනේ. 2s2 2p6. මෙතන මෙයාගේ 3 වලින් ඉවර වෙන්නේ. මෙයාලගේ 4 වලින් ඉවර වෙන්නේ. Yes. මේගොල්ලෝ පොඩි පිස්සුවක් එනවා. නමුත් still. ඒ මතකද ලේසි. ඊට පස්සේ next one blocks. මොකද? ඒතර rubidiums එනවා. ඔව් මම ඒක කියලා දෙන්න. මේ අපිට rubidium වලට යනකම් ලොකෝට ඕනේ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ first 36 තමයි හරියට. rubidium උත් 36 තමයි 5. ඔයා A level කරත් ඔයාට ඕනේ මේ ටික විතරයි. ඊළඟට blocks. Elements in group 1 and 2 are in S block. Okay. Right. Group 13 to 18 are in P block. And Okay. elements in group 3 to 8 are called No, in D block. are in D block.
right. So ඒ ටික හරි. 3 to 8, yes. 3 to 8 are in D block. Then අපිට පුළුවන් අඳුර ගන්න මෙයා තමයි S block. මෙයා තමයි P block. So 3 to 12. නෑ. Sorry. අනේ sorry එක හදා ගන්න 3 to 12 කියලා හදා ගන්න. Thank you. 3 to 12. මෙයා තමයි D block. දැන් හිතන්න හරිද? ඔයාට other than මේ කියන්නේ exceptions එන හින්දා other than chromium and copper කියලා ගත්තොත් ඔයාගේ configuration එකක් අහනවා කියන්න. දැන් ඔයාට configuration එක මම දැන් අපි කියමු. What is the configuration of aluminium? එතකොට ඔයාට අග්ගාලා දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් අඩුම තරමේ අන්තිම එක හරි කියන්න. මේ බලන්න මෙයා ඉන්න period එක මොකද්ද? What is the period of the third period? Sorry, third period එකේ මේ දෙන්න පහු කරන් එන්න ඕනේ මෙතනට. Yes. එතකොට මං කිව්වා මේ දෙන්න ඉන්නේ S block. එතකොට S එකට S block කියන්නේ අර S subshell එකගේ තමයි. It can hold maximum 2 electrons. Yes. එතකොට sodium ගත්තොත් එයාගේ configuration එක 3s1. magnesium වලදී 3s2. Yes, 2. aluminium වලදී 3s2 3p1. EB1 නේද? මෙයාගේ 3p2. මෙයාගේ 3p4. sorry 3p3. 3p4. 3p5. 3p6. ඒ වගේ. තේරුණාද? ඒ විදිහටම අපි ආයෙ ගමු. What is the configuration of calcium? Outer shell එකේ කවුද ඉන්නේ? Outer shell. Last one. Calcium okay ඉන්නේ 1 2 3 4 OH2 ද? OH2. එතකොට මේක 4H2. Yeah. manganese. කොහොමද manganese කියන්නේ? අප්පා 4s2 3d5 ඔය තියෙන්නේ. අන්න හරි. කොහොමද arsenic කියන්නේ? මේ පොලිමර්ම කියන්නේ එන්න මෙතනට. මේ පොලිමර්ම කියන්නේ එන්න එච්චරයි. 4s2 OH2, 3d10 3d10. OP3 හරි. no. එතකොට මේ මෙතනින් කලින් ටිකට මොකද කරන්නේ? එයාට අපි කරන්නේ මෙතන තියෙන noble gas එක අරන් දානවා ඉස්සරහට. අම්මා දැක්කද configuration එක ලියන ලේසි විදිය. yes. තේරුණාද ළමයි? තේරුණ නැති කට්ටිය නම් මම ආයෙ පාරක් කියන්න. hands up those who didn't get this one. හැමෝටම තේරෙලා නේ හොඳටම. very good. ඕක තමයි. ඔයාලා configuration එකක්වත් පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔක දන්නේ හින්දා. මේ වෙලාවට විතරක් work out කරගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ දෙන්නගේ පොඩි exception එකක් තියෙනවා. chromium and copper. ඒ හැර අනික් ටික ඔක්කොම මේ pattern එකට fit වෙනවා. අපි තව එකක් ගමු. කවුද? සොනාදි. What is the configuration of selenium? මම කලින් ක්ලාස් ආව ළමෙක් seleni. එයාගේ element එක selenium. So can I say with the Yes. noble gas? Oh yes, why not? You have to say with the noble gas. Argon Argon 4s2 වල්ල ගන්න. 3d10 and 4p දැන් 4s2 මෙතනට 3d10 මෙතනට ඊට පස්සේ 1 2 3 4 4 p 4 දැන් මෙතන p කියලා අඳුරගත්තේ මේක s block මේක d block මේක p block.
whenever they are saying we should write in this manner. නෑ ඔයාට ඕන නම් ආගන් එකත් expand කරලා ලියන්න පුළුවන්. No problem. ඒගොල්ලෝ අහන මෙහෙම දැන් ඒ question එක අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. Write the configuration of copper කියලා question එකේ දීලා එයා මෙහෙම දෙනවා. ආගන් කියලා blank එකක් දෙනවා. එතකොට මොකක්ද ඒ කියන්නේ? You have to start from ආගන්. එහාට ලියන්න. ආගන් එක. සමහර write the electronic configuration of copper කියලා එයා දෙනවා 1:2. එතකොට මුළු එකම ලියන්න ඕනේ. ඔක තමයි කතාව. කොහොමයි question එක අඳුරගන්නේ? Okay, now so tell the story or whatsoever you are going to do. අයියෝ දැන් Post මෙතන කරගන්න. ඒක relate වෙන්නේ noble gas එක. No, come on. No, come on, back to the past. Yeah. Divine. No මම බෑ මේක පොඩ්ඩක් රස කරලා කියන්න ඕනේ. ඒක පන්තිද කියන්නේ මට මතක් කරන්න. Next week. අයියෝ. To be continue. That is To be continue. මෙච්චර මේ ලස්සන theory part එකක් කියලා දෙන එක නිකන් කාගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයාලා ආපහු මතක තියාගන්න මම කියන අර exceptions දෙක configuration of copper and chromium argon 4s1 3d5 copper argon 4s1 3d10 මෙච්චරයි exception එක. To make d stable d එක stable කරන් තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි මම හිතනවා මේ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා හැමෝටම. Okay. Okay, let's answer these checkpoint questions. Checkpoint දෙක ලියමු. අර periodic table එකේ යට මුත් ලියන්න. නෑ මොකද ලියන්න ඕනේ. ලියන්න ඕන ටික ඔක්කොම මම කිව්වනේ.
Shall we discuss? Eshan, can you tell me the answer for the first question then? What is mean by the S block element and P block element? Yes. Yeah, tell the answer. So those are the elements with valence electrons in the S orbital. Highest energy electron is in the S orbital. Is S S, orbital. then And highest for the P bulk element, the highest valence elements are in the P orbital. valence electron. Valence can highest Yeah. energy electrons. Okay. Question number 2. Ashin? Question number 2, answer please. P block element means highest energy electron is in the P subshell. Because explain why chemical properties of the element in the group 1 are similar. They have same number of electrons in the outer shell. Same outer electronic configuration. We can say like that. Then Sulakshana, question number 3. Can you tell me the answer for the question number 3? ඇහෙන්නේ කාටද බං කියවන්නේ කෙල්ලත් එක මල් කඩනවා වගේ මගේ කතා කරන්නේ 4s2 3d10 4p3 අන්න එහෙම කියන්න ඕනේ යන්න හරි 4s2 3d10 4p3 එතකොට ඈ මේකෙන් කොහොමද ඒක ගත්තේ කියලා අහනවා. How did you arrive your answer? Explanation please. ඒක නම් දන්නේ
then carbon, silicon, ඊට පස්සේ කවුද ඊට පල්ලෙහාන් ඉන්නේ? germanium. ඊට ඊට එහා පැත්තේ arsenic. Yes. එතකොට reduce the outer electronic configuration. අර මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ විදිහ තමයි. එතකොට යාළුවා බලාපොරොත්තු වෙන answer තමයි 4s2 4p3. Outer electronic configuration. Eතකොට how did you arrive your answer? Because carbon is in group 4. Therefore arsenic should be in group 5. Eතකොට it should be p3 and in the fourth shell. අන්න එතකයි ගන්න. එහෙම තමයි ගන්න. එතකොට ආන්සර් එක 4s2 4p3. ඔව් ඔව් හරියට හරි. yes. ඒක තමයි උත්තරේ එන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. පියනවා ඉස්සරහට move forward. තව විනාඩි බලන්න. තව විනාඩි 5ක් 10ක් අතර ලයිට් ආවේ නැත්තම් සෝරි තමයි. හරි. Next topic, periodic properties. Sorry. 720 I might disappear and come back again. ඔයාලට තියෙන same issue එකම. Yeah, 720 to 840. හම්මෝ එහෙනම් ෆෝන් එක තමයි ලෑස්ති කරන්න ෆෝන් එක රෙඩි කරන් ඉන්න. ඇයි මේක තියෙන ලැප්ටොප් එකේ තියෙන එල. ඉතින් මමත් එහෙම දැන් මෙච්චර වෙලා මාර පන්ති ගාන මට කරන්ට් එක තිබ්බේ නෑ. මම ලැප්ටොප් එක charge කරගෙන නේද ෆෝන් එක charge කරගෙන ෆෝන් එකේ hotspot දාලා දැන් මේ පන්ති කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවනේ මේ situation එකට මොනවද දෙන්න. හරි. අපි යන් ඉස්සරහට unfortunately මගේ මේ ලැප්ටොප් එකේ charge එකෙන් භාගයක් ගියා ඉස්සෙල්ලා පන්ති කරද්දී ඒකයි මේ මෙතුටක charge කරගන්න බැරුනේ. තමන්නේ මම හිතනවා අපිට කරන් යන්න පුළුවන් කියලා. What are periodic properties? ලියන්න. What are periodic properties? The elements in the period exhibit periodic properties. Elements in the period exhibit periodic properties. Element in the period periodic property. This also sometimes called as periodicity. On a විභාගයට අහන question. Define periodicity. එතකොට periodicity. Yes, එතකොට periodicity කියන එකට ලියන්න උත්තරේ තමයි periodicity is regular repeating pattern. Periodicity regular repeating pattern across the period. ඒක තමයි periodicity කියන එකේ definition. Regular repeating pattern across the period. Regular repeating pattern across the period. Regular repeating pattern across the period.
එතකොට මොනවාද මේ repeating pattern? Right. Example, atomic radii, boiling and melting points, and the first ionization energy. One by one, we are going to discuss about these properties. First one, atomic radii. දැන් මෙතන atomic radii කිව්වහම ඔතන the several points that we have to talk, but in simple meaning for the atomic radii is distance from the nucleus to the outermost shell. නැත්නම් outermost electron කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Should we write what you say? No, right? මම දෙන්න. එතකොට atomic radii is used to compare the sizes of it. එතකොට දැන් ඔයාට මෙතනදී නැති වුණත් sometimes then in a covalent molecule අපිට හම්බෙන්නේ covalent radius. දැන් මේ බලන්න diagram A. We can only measure the distance between the two nuclei. හැබැයි අපිට ඕනේ මෙන්න මෙතන distance from the nucleus to the outermost shell. මේ හරියට ඕනේ. That means radius is d divided by 2. මේවා ඉතින් අර where you have two atoms close together මේකට අපි van der Waals radius කියලා d divided by 2. කියලාම ඕනේ. But දැනගන්න you must know the point that I have highlighted, that is from the nucleus to the outermost. Atomic radius of an element. Atomic radius of an element is the measurement of the sizes of atoms. Sizes of atoms. And then it is the distance from the center of the nucleus to the boundary of the outer electron cloud. Next point. Since an atom does not have well-defined boundary, since the atom does not have well-defined boundary, we can find the atomic radius
by determining the Okay. distance between two atoms and dividing by 2. Measure the distance between two atoms and divide it by 2. So diagram A shows the covalent radius, diagram B shows the van der Waals radius. What common and So this is not practically possible. මට ඔයාව clearly ඇහෙන්නේ sorry. This isn't practically possible. Is it? Oh, ඉතින් හරි අපි මේ ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න practically possible නෑ. Just imagine we are going to count the number of protons in an atom කියන atom එක is like even 10 to the power minus 12 small. ඉතින් කොහෙම ඉන්නද? ඒ වගේ 60 කියලා 60 හිතා ගන්නවත් බැරි පොඩි එකක ඒ වගේ දෙකක් කරන් distance එක මයින්නවා කියන්නේ මුන්ට වෙන වැඩ තිබිලම නෑ නිකන් හිතන්න. පිස්සුයක්. 60 පේන දෙයක් කරන්න බැලුම් කරමු. දැන් නම් sorry තමයි. හරි. laptop එක off වෙනකම් අපි යනවා පන්තිය. ඊට පස්සේ මම message එකක් දාන්න කරන්ට් ආපු ගමන් මම හිතන්නේ තව විනාඩි 2-3ක් අද ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අදා කොච්චරද කියලා? සෑහෙන ලියන්න කස. කට්ටි හිටු. හරි. බයෙන් එපා මම සැලෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. අපි යන් දිගටම දැන් යට මුකුත් ලියන්නේ නැද්ද? අර atoms දෙක යට. ඒක ඕනේ නැහැ ලියන්න. එතන ඕනේ නැහැ අවශ්‍යතාවය. අපි අමතක කළා දාමුකෝ. ඉන්න මම ආයෙ මතුවෙනවා පන්තියට වෙන විදිහකට. recording කරමු cloud එකට.